I'm starting the class. So today we will see page replacement mechanisms, few page replacement algorithms under memory management. আমরা কিছু পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম নিয়ে আলোচনা করব। আমি in the last class we were discussing regarding this page replacement algorithm. I've just started to discuss when we are saying that some pages are swapped out and some pages are swapped in. There is a very basic question. একটা খুব বেসিক কোশ্চেন ওখানটা আসছে, সেটা হলো যে আমরা কোন পেজগুলোকে সোয়াপ আউট করছি এবং মেমরি থেকে এবং কোন পেজগুলোকে সোয়াপ ইন করছি। এবং তার মধ্যেও যদি আমরা একটা ব্যাপার দেখি যে ওকে ঠিক আছে, যে আমরা সোয়াপ ইন তো করবো সেই পেজগুলোকে যে পেজগুলো আমার দরকার, বাট আমি সোয়াপ আউট তাহলে কোন পেজগুলোকে করব। তো আগের দিনই আমরা নিয়ে ডিসকাস করছিলাম যে অবভিয়াসলি আমরা সেরকম ধরনের পেজকে নিয়েই সোয়াপ আউট করবো যেগুলো আমার সিস্টেমে খুব বেশি কাজে লাগছে না এই মুহূর্তে, সেরকম ধরনের পেজগুলোকে নিয়ে আমরা সোয়াপ আউট করব। কিন্তু সেখানেও একটা প্রশ্ন আসে এই যে আমরা তো বলছি যে ইয়েস ওকে we will replace those pages which pages are not being used at that time, but the thing is who can guarantee that আমি এই সময় বলছি পেজটা ইউজ হচ্ছে না, but after very few seconds that page will be is in use. So who can guarantee that? তো সেই কারণে we have different page replacement algorithms. আমাদের বেশ কিছু পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদমস আছে। এই বেশ কিছু পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদমস এর মধ্যে বা পেজ রিপ্লেসমেন্ট মেথড হোয়াট এভার ইউ সে, এদের মধ্যে কয়েকটা মেথড আছে যেগুলো খুবই কমন মেথড। we can see that how these page replacement methods or page replacement algorithms are working, or how it work, how these methods work. এদের মধ্যে the very first method what we will talk about is known as FIFO page replacement algorithm. FIFO, the full form is first in first out. So FIFO page replacement algorithm. So we will start with FIFO page replacement algorithm. Now if you remember, you have gone through this page replacement algorithm in some other subject in your second semester, probably, that is computer architecture. In the computer architecture also these things, there was this you have covered this thing, but still we will cover it, we will try to understand. Now the thing is that FIFO page replacement algorithm, from the name FIFO you can understand first in first out. That means pages which are coming first in the memory will be replaced first if it is necessary. Okay, so je page ta age asche memory te, that page will be replaced if it needs to be replaced at all, then that page will be replaced. Okay, now here another very basic factor is there, and that is what is the length of the memory, what is the size of the memory, because you see here the size of the memory matters. তার কারণ কি? তার কারণ হচ্ছে যত তোমার সাইজ অফ দ্য মেমরি বড় হবে তত তোমার নাম্বার অফ পেজ can be fitted into the memory. It is as simple as that. যত তোমার মেমরি সাইজটা বড় হবে তত বেশি সংখ্যক পেজ মেমরিতে থাকবে। তো obviously size of the memory it matters. Now এখানে অবশ্যই মেমরি সাইজটা ম্যাটার করছে, যেমন বললাম। এখানে আরেকটা ঘটনার কথা বলে রাখি, সেটা হলো এই যেখানে একটা টার্ম আছে, যেটা বোধহয় আগের দিনও বলছিলাম একবার, যাই হোক সেই টার্মটার নাম হচ্ছে পেজ ফল্ট। পেজ ফল্ট, what is page fault? Now page fault means if your system is searching for a page
in the memory and that particular page is not present at the memory at that time, then obviously that page will be bought by the system from hard disk to memory. সো এই যে ঘটনাটা ঘটলো যে একটা পেজকে পার্টিকুলার একটা পেজকে মেমোরিতে তোমার সিস্টেম সার্চ করছিল, পার্টিকুলার একটা পেজকে তোমার মেমোরি, ধরো এটা তোমার যদি মেমোরি ধরি, আমরা মেমোরিকে আমরা স্ট্যাক হিসেবে ধরছি, পরপর জমা হচ্ছে, তো আমরা স্ট্যাক হিসেবে ধরছি। এবার তোমার সিস্টেম, সাপোজ তোমার প্রসেসর, ও পার্টিকুলার একটা পেজকে, এখানে ধরো পেজগুলো আছে পিআই, পিজে, দিস আর সাম পেজ নাম্বার, সাপোজ পিকে, pn, these are some page numbers. Now suppose your processor is searching for a page, your processor searching for a page, and suppose that page number is pi dash, suppose that page number is pi dash. So your processor is searching for a particular page, and that page, if that page is present in the memory, then that is okay, there is no problem. But if that page is not in the memory, like here it is pi dash, system is searching for, but you can see in your memory there is no pi dash page, so obviously here one page fault occurs, here one page fault occurs, here this is a page fault. Why this is the page fault? Because your memory is searching for a page and that page is not present in the your system is searching for a page and that page is not in the memory, so it is a page fault. Now what is the remedy of it? The remedy of it is that you have to bring that page, I mean your operating system then bring that page from the hard disk to memory. And for that, if your memory is full at that time, then some of the page has to be swapped out to hard disk, and at that place the new page which processor is demanding, so that new page will be come to the memory at that place. ওকে, তো যে পেজটাকে রিপ্লেস করা হলো সেই পেজের যে জায়গাটা ফাঁকা হবে, সেই ফাঁকা জায়গায় ওই নতুন পেজটা যেটা সিস্টেম চাইছে সেটাকে নিয়ে আসবে। কিন্তু এটা তো গেল। এখন ঘটনা হচ্ছে যে আমরা আজকের যে পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম, এই অ্যালগরিদম গুলো হচ্ছে এক একটা মেথড, যে কোন মেথডে পেজগুলোকে আমরা রিপ্লেস করব, আমরা কি স্ট্র্যাটেজি ফলো করব, হোয়াট উইল বি আওয়ার স্ট্র্যাটেজিস টু রিপ্লেস দোজ পেজেস, that is basically page replacement algorithm says. So the first page replacement algorithm, as I told you, is that first in first out. Here the rule is that the pages which has come first in your system will be replaced first. যে পেজটা তোমার সিস্টেমে ফার্স্ট এসেছিল সেইটা তোমার সিস্টেম থেকে হার্ড ডিস্কে রিটার্ন ব্যাক করবে if it is needed. ওকে, এবং এভাবে আমাদের কাজ যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে সাপোজ we will be given a sequence of page numbers, like p0, p1, p2, p3, like that sequence of page numbers will be given to us. Now what we have to do, we have to calculate number of page fault for a fixed size memory. Suppose our fixed size memory, the memory আমরা মেমোরিটাকে স্ট্যাক হিসেবে ধরছি এবং আমার স্ট্যাকের সাইজ সাপোজ আইদার 3 অথবা 4, আমরা জেনারেলি এরকম 3 অথবা 4 স্ট্যাক সাইজ ধরেই কাজটা করব। We will not go beyond that, as because of the I mean otherwise the thing will be much more complex and all that. So we will consider the size of our stack is 3, either 3 or 4. So whatever. So suppose I have a stack size of 3 and then I am calculating the number of page faults. So suppose it is p0, p1, pn. Then again suppose the page things are like that going on, p1, p2, then suppose p10, then suppose p15. So this is a sequence of pages. এই সিকোয়েন্স অফ পেজ গুলোকে আমি যদি স্ট্যাকে রাখি যার সাইজ 3 সাপোজ, তাহলে কতবার আমাকে এই সমস্ত পেজ এই সিকোয়েন্সটা কভার করার জন্য আমার কতগুলো পেজ ফল্ট অকার করবে, দ্যাট আই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট এখানে একটা ধারণা তুমি করতেই পারো, দ্যাট ইজ যে if your stack size is large, then obviously your number of page faults should be reduced.
if your stack size is large then your number of page size will be reduced. এই প্রচলিত ধারণাটা তুমি করতেই পারো, এটা কোনো আপত্তি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে দিস ইজ নট ট্রু ফর অল কেসেস, দিস ইজ নট ট্রু ফর অল কেসেস। এরকম নয় যে সব ক্ষেত্রেই তোমার স্ট্যাক সাইজ বড় হলেই সব যে তোমার পেজ ফল্ট কমে যাবে, এটা নয়। তো সেগুলো আমরা দেখবো, সেটা একটা এক্সেপশনাল কেস, তার একটা স্পেশাল নাম আছে, তো আমরা সেটাও দেখবো। তো লেট আস স্টার্ট ইট। তো বেসিক্যালি আমরা একটা এক্সাম্পল নিয়ে শুরু করি, পুরো এক্সিকিউশনটা আমরা একটা এক্সাম্পল নিয়ে শুরু করি, দ্যাট উইল বি বেটার। তো আমরা ফিফো পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদমটা শুরু করছি। সাপোজ উই হ্যাভ এ সিকোয়েন্স লাইক দ্যাট। আমি ফার্স্টে পেজ নাম্বারের সিকোয়েন্স, যে নাম্বারে সিস্টেম কল করছে পেজগুলোকে, আমরা সেই নাম্বারগুলো ফার্স্টে লিখছি। সাপোজ এই অবধি আমি ফর ইউর সিম্পলিসিটি খুব বেশি বড় নিচ্ছি না। দিস ইজ দ্য নাম্বার অফ পেজ নাম্বারস, দিস ইজ বেসিক্যালি পেজ সিকোয়েন্স নাম্বার, পেজের নাম্বার, প্রত্যেকটা পেজের নাম্বার। এগুলো হচ্ছে পেজের নাম্বারগুলো, এই পেজ নাম্বারগুলোকে সিস্টেম চাইছে। এবার ঘটনা হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ আ স্ট্যাক and the size of your stack is 3. Stack actually your memory, so it is your memory, so your size of your stack is 3. তো যদি তোমার সাইজ অফ স্ট্যাক 3 হয় তাহলে ইনিশিয়ালি তোমার ফার্স্টে আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে স্ট্যাক গুলোকে আঁকবো। তো ইনিশিয়ালি তোমার স্ট্যাকের সাইজ আমি বলেছি 3, মানে ফার্স্ট কেসটা। তো তাহলে এট ফার্স্ট তোমার সিস্টেম যখন পেজ নাম্বার 7 কে চাইছে, তো পেজ নাম্বার 7 মেমোরিতে নেই, অ্যাজ বিকজ তুমি একদম প্রথম থেকে শুরু করছো। তো মেমোরি যখন প্রথম থেকে শুরু হচ্ছে তাহলে প্রথমে তো পেজ নাম্বার 7 থাকবে না, তো পেজ নাম্বার 7 উইল বি দেয়ার, ইট উইল কাম। সো এটা একটা পেজ ফল্ট হলো, বিকজ এট ফার্স্ট দেয়ার ওয়াজ নো পেজ নাম্বার 7 ইজ কামিং টু দ্য মেমোরি, তো এটা একটা পেজ ফল্ট হলো। নেক্সট তোমার সিস্টেম কোন পেজটাকে চাইছে? তোমার সিস্টেম এরপরে চাইছে পেজ নাম্বার 0 কে, তোমার সিস্টেম এরপরে চাইছে পেজ নাম্বার 0 কে। সো পেজ নাম্বার 0 এর জন্য এবার পেজ নাম্বার 0টা তাহলে কোথায় এসে ঢুকবে? পেজ নাম্বার 7 এ তো ফার্স্ট একটা ঢুকেছে, তাহলে পেজ নাম্বার 0 এসে ঢুকবে নেক্সটে। ওকে, এটা গেল। নেক্সট তোমার সিস্টেম কাকে চাইছে? তোমার সিস্টেম চাইছে পেজ নাম্বার 1 কে। এই যে পরপর সিকোয়েন্সটা দেখো, পেজ নাম্বার 1 কে চাইছে তোমার সিস্টেম, তাহলে 7 then 0 then 1। ওকে, নেক্সট তোমার সিস্টেম কাকে চাইছে? নেক্সট হচ্ছে কোশ্চেন, তাহলে এত অবধি কটা পেজ ফল্ট হলো? এটা একটা পেজ ফল্ট, এটা দুটো পেজ ফল্ট, এটা তিনটে পেজ ফল্ট। কারণ 7 তো মেমোরিতে ছিল না, আনতে হয়েছে তোমাকে, এট ফার্স্ট থাকবে না, আনতে হবে, তো একটা পেজ ফল্ট। 0 ছিল না, আনতে হয়েছে, তাই আরেকটা পেজ ফল্ট। 1 ছিল না, আনতে হয়েছে, আরেকটা পেজ ফল্ট। নাও তোমার সিস্টেম কত নম্বর পেজকে চাইছে? তুমি যদি সিকোয়েন্সটার উপরে সিকোয়েন্সটা দেওয়া আছে সেই সিকোয়েন্সটা দেখো, তাহলে তুমি দেখবে যে তোমার সিস্টেম এখন চাইছে পেজ নাম্বার 2 কে। নাও ইজ ইট দেয়ার ইন ইওর মেমরি? নেই, কারণ তোমার মেমরিতে আছে 7, 0 আর 1, এবং যেহেতু তোমার মেমরি সাইজ 3 আমি ধরে নিয়েছি, স্ট্যাক সাইজ ইজ 3 আই হ্যাভ অ্যাজিউমড, তাহলে আর কোনো জায়গাও নেই তোমার মেমরিতে। তো নাও ইউ নিড টু রিপ্লেস ওয়ান পেজ টু ব্রিং দ্য নিউ পেজ দ্যাট ইজ 2 ইনটু দ্য মেমরি, বিকজ মেমরিতে কিন্তু 701 আছে। ওকে, মেমরিতে 701 আছে, 2 কে আনতে হবে, তাহলে কোনো একটা পেজকে রিপ্লেস না করলে 2 কে আনা যাবে না। সো কাকে আমরা রিপ্লেস করব? কোশ্চেন ইজ কাকে আমরা রিপ্লেস করব? হু উইল বি রিপ্লেসড, হুইচ পেজ উইল বি রিপ্লেসড? So for that here, as we are doing with FIFO page replacement algorithm, so first in first out, তো এখানে প্রথম কোন পেজটা স্ট্যাকে ঢুকেছিল? কেউ আমাকে বলো। 7, very nice. So 7 will be replaced, so in place of 7, 2 will come into your memory, and in your memory rest of the other pages are same, 0 and 1. Okay, so 2 is coming to the memory, so again it is a page fault. Now
Now look at here. Now look at here. Now for the page number 0. Now your system needs page number 0. Now page number 0, it is there. It is already there in the memory. Page number 0 is already there in the memory. So there is no page fault for page number 0, as because page number 0 is present in the memory. So there will be no page fault for page number 0. So it will be no page fault. তো 0 এর জন্য কোনো page fault হলো না, because 0 সিস্টেমে ছিল, আগে থেকেই মেমরিতে ছিল. So there will be no page fault. Next you have to bring page number 3 in your memory. Now page number 3 is not in your memory. You can see page number 3 is not in your memory. So again you need to replace one page, because page number 3 was not in the memory. So you need to replace the page number. I mean, you have to bring the page number 3 in your system. So now can you tell me which page among these 201 will be replaced and page number 3 will be there? 0. Yeah, 0. Very nice. So 0. So page number 0 will be replaced, because page number 0 was next page which has entered into the memory. So 0 will be replaced, and in place of 0, 3 will come. Very nice, very nice. So next your next page is again 0. Your next page, if you see, it is again 0. So you have to bring page number 0 again. So you have to bring page number 0 again. So now as 2 and 3, it has just entered into the memory. So 2 and 3 will not be replaced. Page number 1 will be replaced. So in place of 1, it will be 0. So this 0 has entered into the page. This 0 has entered into the memory. Okay, in that way it will go on. Then again you have to bring page number 4. So when you have to bring page number 4, so which page will be replaced? Obviously page number 2, page 2 will be replaced, because page 2 আবার এই 230 এর মধ্যে সবচেয়ে আগে ঢুকেছিল, তাহলে page 2 will be replaced. So in that way you have to continue. So here it is, page number 4 will be replaced. Page number 4 will be replaced, and 3 and 0 will be as it is here. So 4 replace হলো, তো 4 সিস্টেম এলো। এবার পেজ নাম্বার 2, সো এবার পেজ নাম্বার 2 করার জন্য পেজ 3 কে আমাকে রিপ্লেস করতে হবে। তাহলে 4 will be as it is. 4 will be as it is. Instead of 3, 2 আসলো, 0 will be there. Okay, then again আমাকে পেজ নাম্বার 3 কে রিপ্লেস করতে হবে। So to replace page number 3, কি করব আমি? To replace page number 3, so 4 will be there, 2 will be there. 3 কে রিপ্লেস করার জন্য আমার 0 কে রিপ্লেস করতে হবে। So instead of 0, 3 will come, and in that way you have to continue. Again আমাকে যখন পেজ নাম্বার 0 কে আনতে হচ্ছে, তাহলে এগেন আমি 4 কে রিপ্লেস করব। তারপরে তুমি দেখো পেজ নাম্বার 3, so page number 3, for page number 3 there will be no page fault, page number 2 there will be no page fault. So next আমার আরেকটাই এখানে ড্র আমার করতে হবে। So I'm drawing it for that. That is, I have to bring page number 0. Yeah, page number 0. So page number 0. So now, no. So for page number 0, which page I have to replace? Page number 0 আমাকে কোন পেজটা রিপ্লেস করতে হবে পেজ নাম্বার 0 কে আনার জন্য? বলো। 4 কে রিপ্লেস করতে হবে। So 4 রিপ্লেস হয়ে 0 এলো। This is 2 and this is 3. So this 3 is there, 2 is there. So all total in this sequence, how many page faults we are getting? All total for this sequence, how many page faults you are getting? If you calculate, this was one page fault, this was another page fault. So 1, 2, আমি এরকম ভাবে লিখছি, মানে 1, 2. Then this is another page fault, that was 3. Then this was another page fault, so it is 4. Then this is another page fault, so it is 5. Then it is another page fault, so it is 6. And then it is another page fault, so 7. So now it is another page fault for 8.
So now it is 9 and this was 10. So 10 page faults we are getting. 10 page faults we are getting. So কিন্তু number স্যার of page 4 নম্বরটাতে তো পেজ ফল্ট হয়নি। কোন 4 নম্বরটায়? 1 2 3 4 এখানে হুম। ইয়া কেন পেজ ফল্ট কেন হবে না? তোমার তো এখানে ছিল 2, তারপরে ছিল 0। এই যে আমি তো এই সিকোয়েন্সে 0 এর জন্য পেজ ফল্ট হয়নি, কিন্তু ও এইখানে তো আচ্ছা। পেজ ফল্ট হয়েছে। হুম, হুম। বুঝতে পেরেছো? ওকে, সো এখানে সেই জন্য নাম্বার অফ পেজ ফল্ট হচ্ছে 10। ওকে, সো দিস ইজ ফর নরমাল ফিফো অ্যালগরিদম। এবার অবভিয়াসলি এইটাকেই যদি আমি 4টে স্ট্যাক নিয়ে করতাম, তাহলেই অবভিয়াসলি আমি বলতে পারতাম যে আমার নাম্বার অফ পেজ ফল্ট শুড বি রিডিউসড, এবং সেটা হবে আমরা করেও দেখতে পারি যে এটাকে যদি আমরা 4টে স্ট্যাক নিয়ে করি, তো আমরা যদি এটাকে 4টে স্ট্যাক নিয়ে আঁকি, যদি আমি এখানে 4টে স্ট্যাক নিয়ে আঁকি পরপর, তাহলে আমরা দেখতে পারি যে আমরা এখানে কতগুলো পেজ ফল্ট পাচ্ছি। ধরে নিচ্ছি আমার 4টে স্ট্যাক আছে, তাহলে 4টে স্ট্যাক আছে মানে ফার্স্টে 7 ঢুকবে, নেক্সট 0 ঢুকবে, নেক্সট 7 0 পরে 1 ঢুকবে, নেক্সট 7 0 1, তারপরে কি ছিল 2 ঢুকবে। ওকে, দেন for 0 there will be no page fault again, there will be no page fault again. Then for 3 7 will be replaced. Then again for 0 there will be no page fault, then 4, so for 4 0 will be replaced, হয়ে গেল। Then again 2, so for 2 there will be no page fault, 2 is there, so 2 there will be no page fault here. Okay, then for 3 there will be no page fault because 3 is there. Okay, then again for 0 there will be a page fault, so then for 0, so আমরা কোন পেজটাকে রিপ্লেস করব? 3 will be there, 4 will be there, so this 1 will be 0 and then 2. Okay, then for 3 and 2 there will be again no page fault. So how many page faults are there? Let us calculate. 1 2 3 4 5 6 and 7. So here total number of page fault is 7, which is much lesser than 10. So obviously if you increase your size of stack, if you increase your size of memory, obviously it is natural that your number of page fault will decrease. This is in the normal case, but this particular situation has an exception, or could have an exception. Sometimes it may happen that even if you are increasing your size of stack, then also your page fault is increasing. This situation sometimes happens, and that has a name. The name is Belady's anomaly, or Belady's anomaly. So we will just try to see that exceptional case now. Okay, so let us see that exceptional case. So what we will see is like Belady's anomaly. So for that
I'm taking one string, set of string. Okay. So these are the number of pages referenced by your system. You have to execute the FIFO page replacement algorithm on this number of string, on this number of pages. Okay. And at first we will assume that the number of the size of your stack is 3, and then we will assume that our size of stack is 4, and we will compare the number of page faults. Generally, in case of greater stack size, number of page faults should reduce, but let us see what happens here. Okay, so at first we are starting with number of stack size 3. Okay. So at first 1 will come, then 2 will come, then 3 will come, then 1 will be replaced by 4, then 2 and 3 will be there. Okay, then 1 should come again, so 1 is not there, so 4, then 1 will come here, and then 3 will be there, and then again 2, so for 2, 3 will be replaced, so 4, then 1, and then 2, then again 5, then 1, then 2, then for next one it is there, so there will be no page fault. Next 2, it is there, so there will be no page fault. Okay, then for these 3, then for these 3, so for that 3 I'm doing, so this 1 and 2 there was no page fault, so that 3, so 5, then 3, then 2, then 4, so 5 will be there. I have just replaced these 3, 1, 2, 3. So 3 will be there, so 4 for 4, so this will be replaced, right? Am I right? আমি এখানটা কিছু ভুল করলাম কি? আমরা কত অবধি করেছিলাম? this 1 and 2 কার জন্য আমাদের পেজ ফল্ট হলো না? 1 আর 2 এর জন্য আমাদের পেজ ফল্ট হলো না, তাই তো এই 1 আর 2 টা ছিল। then I have to bring 3, তো আমি 1 কে রিপ্লেস করে 3 কে আনলাম, 2 was there, so 3 হয়ে গেল। এরপরে আমাকে 4 কে আনতে হবে, এরপরে আমাকে 4 কে আনতে হবে, আমি এখানে ভুল করলাম একটা, এরপরে আমাকে 4 কে আনতে হবে, তো 4 এই 2 রিপ্লেস হয়ে আসবে না, 4 তখন এই 3 রিপ্লেস হয়ে আসবে, তাই তো? না, 1 কে রিপ্লেস করে আমি 3 কে এনেছি, আর 2 ছিল, এবার আমাকে 4 কে আনতে হবে। 5 রিপ্লেস হবে তো? কেন 5 রিপ্লেস হবে? হ্যাঁ 3 থাকবে, 5 কেন রিপ্লেস হবে? রিপ্লেস হলে 2 রিপ্লেস হবে, স্যার 2টাই রিপ্লেস হবে তো। 2টা রিপ্লেস হবে, আমরা ঠিকই করেছিলাম, 2টাই রিপ্লেস হবে, so 2টা রিপ্লেস হলো, so that is 4, and next last one is 5. So how many page faults we are getting? Let us calculate how many page faults we are getting.
So here we are getting 1, 2, 3, then 4, then 5, then 6, 7, 8, and 9. So there are 9 page faults. Page fault is 9. Okay. Now let us calculate with the stack size, increase stack size. Here the stack size was 3. It will be given to you. Stack size will be given to you. Okay. তোমাকে বলে দেবে পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদমে তোমাকে বলে দেবে যে কত স্ট্যাক সাইজ ধরে তুমি এগোবে। ইন কেস যদি বলে দেওয়া না থাকে তাহলে আইদার 3 অথবা 4 ধরেই এগোবে। সো লেট আস ক্যালকুলেট ইট উইথ স্ট্যাক সাইজ 4। স্ট্যাক সাইজ 4 ধরে আমরা ক্যালকুলেট করি। At first 1, then 2, then 3, then 4, right? 1, 2, 3, 4. Then again 1. So again 1, there is no page fault. Then again 2, so there is no page fault. Then 5, we have to bring 5. So for 5, 1 will be replaced. Then for 1, 2 will be replaced for 1. Then for 2, then for 2 I'm doing. So for 2, 3 will be replaced. Then for 3, so for 3, four will be replaced. Then for 4, 5 will be replaced. Then for 5, 1 will be replaced. Then for 5, 1 will be replaced. So how many page faults we are getting now? How many page faults we are getting now? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So here we are getting 10 page faults, and that is Belady's anomaly. And that is Belady's anomaly. Belady's anomaly says even if you are increasing your size of stack, then also your page fault is increasing. And it happens, basically it happens depending on situation to situation. That means how how your pages are being referred, how your pages are being referred. Based on that, Belady's anomaly happens. So this is an unexpected result. So for some page replacement algorithm, it happens. The page fault rate may increase as the number of allocated frame increases, basically. So this is basically Belady's anomaly. So this is nothing. This is just an exceptional case. So so now you tell me. We have very few minutes left here in this session. So just tell me whether you have any question or not from this whole thing যেটা আমরা করলাম। এখান থেকে কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোথাও যদি বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে তো প্লিজ টেল মি। আমরা পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম FIFO দেখেছি আর আমরা বেলাডিজ অ্যানোমালি দেখেছি। সো এই অবধি যদি কারোর কোনো বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে আমাকে কুইকলি একটু বলো প্লিজ। Is it okay to everybody? Do you have any question? হ্যাঁ বলো স্যার। বলছি যদি স্ট্যাক সাইজ বাড়ানো হয় তাহলে কি সেটার সাথে ক্যালকুলেশনের কোনো মানে হেরফের হবে বা ক্যালকুলেশনটা ইজি বা
কঠিন এরকম কিছু হবে? স্ট্যাক সাইজ বাড়ানো হলে আমি যেভাবে এখানে দেখো না, এখানে তো তোমার চোখের সামনে আছে একটা 3 দিয়ে একটা 4 দিয়ে, আমি তো করে দেখলাম। তোমার ক্যালকুলেশনের কিছু ব্যাপার নেই, ক্যালকুলেশনের কোনো ব্যাপার নেই, মানে ক্যালকুলেশনে হেরফের হওয়ার কিছু নেই। শুধু যেটা হবে নাম্বার অফ জেনারেল কেসে নাম্বার অফ পেজ ফল্ট কমে যাবে যদি তুমি স্ট্যাক সাইজ বাড়াও। আর এক্সেপশনাল কেস যেমন এইটা, এরকম একটা কেসে স্ট্যাক সাইজ বাড়ানো সত্ত্বেও নাম্বার অফ পেজ ফল্ট বেড়ে যেতে পারে, এটাকে বলা হয় বেলাডিস অ্যানোমালি। এটাকে বলা হয় বেলাডিস অ্যানোমালি। যদি তোমার কোনো মানে মানে আর কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে বলো না। ক্যালকুলেশনের দিক থেকে কোনো ব্যাপার নেই, মানে সিম্পলিসিটি বা ইয়ের কোনো ব্যাপার নেই। না, ক্যালকুলেশন তোমাকে যেরকম ভাবে তুমি করছিলে এরকম ভাবেই করে করে যেতে হবে। এনি মোর ডাউট? ওকে, সো হ্যাঁ, কেউ কারো কিছু বলার আছে? ওকে, যদি কারো কিছু বলা না থাকে তাহলে আমরা এই সেশন শেষ করছি। কাম টু দ্য নেক্সট সেশন। নেক্সট সেশনে আমরা আরেকটা পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম নিয়ে একটু আলোচনা করব, যেটার নাম হচ্ছে অপটিমাল পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম। ওকে, সো নেক্সট সেশনে জয়েন করো। এই সেশন প্রায় এন্ড। নেক্সট সেশনে আমরা অপটিমাল পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম নিয়ে কথা বলছি।